يعني احنا معانا الدكتور مايك. انا حابه بس اشكر دكتور مايك ان هو وافق ان هو يجي معانا النهارده ويشرح لنا شويه حاجات على الانترناشونال بيهيفير اناليست اورجانيزيشن، International Behavior Analyst Organization yes IBAO، علشان الناس اللي هي محتاجه تعرف اكتر عن الاورجانيزيشن او المنظمه دي يقدروا يعرفوا يسالوا. دكتور مايك هو الفاوندر، هو الدايركتور، هو المؤسس بتاع الاورجانيزيشن دي. وانا عندي لسته من الاسئله هسال دكتور مايك. الناس طبعا اللي كانت مهتمه جدا بالموضوع ابتدت تكتب اسئله، فانا همسك سؤال ونسال الدكتور مايك هو يجاوب عليه وانا هبتدي اشرحه له. اوكي. I'm just telling them simply that like I'm thanking you for accepting the invitation to come and join us, so you can explain to people what is like IBAO and what's the purpose for it. And I have some questions that people posted before, so I'm gonna go through these questions. And whenever we have time left, maybe we can take like more other questions in the chat. وبرضه يا جماعه لو خلصنا الاسئله اللي موجوده عندي وفاضل شويه وقت ممكن ناخد اسئله موجوده في الشات. وحاجه ثانيه كمان، لو في اسئله انا شايفه ان هي it doesn't make sense ان احنا نسالها لدكتور مايك فانا I will skip it. Okay. I'm just also telling them that there's some question that doesn't make as the IBAO does not have the answer to it, so it doesn't. I don't want to waste time taking questions that does not belong to the IBAO completely. Questions like from where do I get master's degree? Questions like from where can I like study ABA? All these things, it does have nothing to do with the IBAO. People can go and we can help them in the ABA Egypt group with this information. Okay, actually some of those might relate to IBAO issues. If it's which university, maybe not, but eventually we do want to have approved content providers, and some universities may be those and some maybe not, but some of those questions may be relevant down the road. Exactly. هو دكتور مايك بيقول ان في المستقبل ممكن يكون في جامعات هيبقى عندها الكورسز اللي هي المعتمده او الكورسز الابروفد من الاي بي اي او، ولكن في الوقت الحالي احنا لسه بنشتغل على حاجه زي كده، فده يعني في المستقبل in the future. طيب, the first question I want to ask Dr. Mike, and I will say the question in English and then I will translate the question in Arabic, and then I will give Dr. Mike the chance to answer. Okay. أنا هقرا السؤال بالإنجلش وبعد كده بالعربي. Do you want to say something, Dr. Mike? I was just going to say maybe it would just be helpful before you get into the specific questions, just to have a little background about why it's important to have certifications in general and how they affect our profession and the community. Sure. دكتور مايك عايز قبل ما ندخل في الاسئله ان احنا نتكلم على اهميه السيرتيفيكيشن وقد ايه هي ممكن تبقى مهمه للمجتمع بتاعنا. So in just a very general sense, ABA affects the community, and there are people who do a really good job and there's people who don't do a very good job, and without certifications the community at large doesn't know what falls within our standard of practice and what is bad practice. دكتور مايك بيقول ان في ناس بتعمل ABA شغل كويس قوي بالABA، وفي ناس تانية they don't know about ABA and even when لما بيقولوا ان هم بيشتغلوا بالABA مش ممكن يكونوا بيشتغلوا بطريقة غير صحيحة. وجود السيرتيفيكيشن او وجود الشهادة دي بيبين للمجتمع وللناس وللاهالي والناس كتيرة قوي ان السيرتيفيكيشن او الشخص اللي معاه السيرتيفيكيشن ده هو دارس الABA وعنده القدرة ان هو يقدر يدي الخدمات بتاعت الABA. So when people, whether it's a parent, a teacher, anybody that's going to employ an IBA, they should know the expectations of what that person will provide. The ethical standards, the clinical standards, what falls into our scope and what falls out of our scope. Currently, especially in places that ABA is just developing, there is no community awareness of what it is well enough to know when something falls outside of that expected range. دكتور مايك كمان بيقول ان لما
الاهل عايزين يقدروا ان هم يدوروا على حد ممكن ان هو يشتغل مع ابنهم، او المؤسسه عايزه تعين حد بيعرف في الاي بي اي، او اي اورجانيزيشن محتاجه ان هي تتعامل مع حد بيعرف في الاي بي اي. فهي عشان تقدر تعمل حاجه زي كده محتاجه انها تشوف ناس دارسه وعندها خبره وعندها السيرتيفيكيشن او الشهاده عشان تقدر ان هي تعمل حاجه زي كده، او يقدروا ان هم يشتغلوا مع اولادهم او يشتغلوا في الاورجانيزيشن. So certifications are necessary. We want them. We want them so that everybody understands, the community understands what we're trying to do, what our standard of practice is, what expected behaviors are for people who practice and applied behavior analysis. It also recognizes the behavior analyst for having achieved certain educational, experiential, and exam standards. So it's community protection, and it's recognition for the people who have dedicated their lives to these careers. Exactly. يعني الانسان يعني او الشخص لما يبقى معاه السيرتيفيكيشن او معاه شهاده، هو بيقول للناس يا جماعه انا درست الاي بي اي، انا عندي الاكسبيرينس وعندي الخبره، وانا كمان بتبع قوانين اخلاقيه ومهنيه محدده محطوطه لي. فده بيبقى زي امان للاهل ان الشخص اللي قدامهم ده اللي هو بيتعاملوا معاه ده على علم وعلى دراسه وعلى خبره، وفي نفس الوقت لو في اي مشكله بيقدر الاهل ان هو يقدر يرجع للمكان اللي هو اداله السيرتيفيكيشن. فدي بتبقى حمايه للاهالي وحمايه كمان للمجتمع، علشان كمان المجتمع بتاعنا يبقى عارف ان احنا الناس دي دارسه وعندها خبره. مش اي حد يقدر يمارس الاي بي اي، مش اي حد يقدر ان هو ما عندوش السيرتيفيكيشن ولا دارس دراسه مظبوطه يقدر ان هو ياخد سيرتيفيكيشن او يقدر يقول ان انا بمارس او بشتغل مع اطفال او بشتغل مع ناس في هذا المجال. So with certification, the importance of certifications being known, it was really disastrous in a lot of places around the world when the BACB decided that they were no longer going to grant certifications for people who reside outside the US and Canada. A lot of places, our ABA services are just becoming known, right? Everybody's kind of just finding out about this, and the profession is growing. We need a certification for all the reasons we just talked about. But even when the BACB existed in different places, there were really strong barriers preventing people from getting those. Costs, language, test centers, and other things that it made it very, very difficult. And so some of the main reasons that IBAO was founded was to rethink the training, set new standards, and address the barriers that kept people from being certified. دكتور مايك بيقول ان لما عرفنا القوانين مش القوانين سوري الريسنت اناونسمنت بتاعت البورد او القرارات الاخيره بتاعت البي اي سي بي ان احنا خلاص في نهايه 2022 مش هنقدر ان احنا نحصل على السيرتيفيكيشن تاني، ومش هنقدر ان احنا نحصل على الاعتماد في بلادنا. فده كانت حاجه يعني devastating، يعني كانت حاجه يعني صعبه جدا جدا ان احنا متضايقين ان حاجه زي كده. احنا كنا لسه في مصر بنحاول ان احنا يكون في سيرتيفيكيشن، وبنحاول الناس تعرف يعني ايه الاي بي اي وازاي الناس انها تقدر ان هي تو جو فور ذس سيرتيفيكيشن. عندنا ناس بورد سيرتيفايد كتير قوي. فبالقرارات دي يعني كانت حاجه صعبه قوي او حاجه محزنه جدا للمجتمع بتاعنا. فالدور اللي بتقوم اللي عايزه تقوم بيه الاي بي اي او ان احنا يكون عندنا سيرتيفيكيشن ثانيه موجوده. ومش بس كمان كده، ده السيرتيفيكيشن القائمين عليه هيكونوا موجودين من دول مختلفه، من دول العالم كلها، مش بس امريكا. Okay? Yeah, I just told them that like this certification is like the people who put the requirements is from all over the world, not just from the States. So this is something very benefit also. Yeah, there's 46 people from 26 different countries in every continent. يعني في حوالي like 45 members موجودين، وفي البورد موجودين حوالي 26 من بلاد مختلفه. كل البلاد المختلفه دي يا جماعه كمان الناس اللي قعدت وناس اتكلمت كلهم قاعدين بيتكلموا في المشاكل والحاجات اللي موجوده عندهم. يعني كان لسه دكتور مايك بيتكلم بيقول من ضمن المعوقات علشان حد يقدر to go for the BCBA او السيرتيفيكيشن بتاعت BACB عموما كانت موضوع التكلفه، وكان موضوع اللغه والحاجات دي كلها. فالمفروض في IBAO ان شاء الله we are trying to work، بنحاول احنا نشتغل على ان احنا نقلل الباريرز او نقلل المعوقات دي
عشان الناس تقدر to go for the certification وتبقى certified behavior analyst او international، بلاش كلمه certified، international behavior analyst IBAO IBA. And so I was in a country that just has an emerging awareness of ABA during the time that the announcement was made, and it was really sad to see how much it negatively impacted their group, because they have a very caring bunch of people who are trying to do the right thing, and they couldn't. And when I got back from that trip and talked to other people that I know internationally and talked to other people who practice internationally, they had the same stories. So I wanted to not just see those people get help, but I wanted to be part of the help that they got, because I think we can do it differently, and I think we can do it better, and I think we are doing it that way. So you were in a country where outside the US and Canada? Yes. Yeah. Okay. So دكتور مايك بيقول ان هو كان في الوقت بتاع لما البورد اعلنت ان هي خلاص مش هتدي سيرتيفيكيشن لحد بدايه من 2023، هو كان في بلد من البلاد اللي هي خلاص مش هينفع انها تاخد السيرتيفيكيشن دي تاني، وشاف قد ايه الناس يعني كانت حزينه، وقد ايه الناس كانت متضايقه ان هم محتاجين ده في بلادهم، شايفين ان الناس الاهالي محتاجه انها تعرف ازاي تدي خدمات لاولادها عن طريق ناس متعلمه في الاي بي اي، عن طريق ناس عندها خبره، عن طريق ناس بتفولو ethical standards يعني القوانين الاخلاقيه. فهو شاف بنفسه قد ايه الموضوع ده كان مأساة، وتعامل مع ناس كانت متضايقه قوي من اللي حصل ده، شافها بعينيه يعني لما كان موجود في البلد ده، في البلد دي في الوقت ده. So that's kind of just wanted everybody to kind of appreciate that, so that the questions are asked kind of, within the context of what we're trying to do and why we're trying to do it. So if you wanted to ask any of the questions at this point, that's. Yeah, sure. Yes. The first question is saying that when they say accredited university, what does this mean? As many universities are accredited in their own countries, but not, I think it's, they say not internationally, but it's a mistype because it's written, but not nationally. How would they define accredited? هو السؤال هنا بيقول ان يعني على اي اساس بنقول ان الجامعه تكون معتمده، على اساس ان كلمه اعتماد دي بتبقى حاجه محليه داخل البلد نفسها. Yeah, I think the way that I'm interpreting that question is we want the education that people are going to have to mean something. And so what that means currently for a lot of places is that the university is accredited. So that was our initial thinking. But what we've come to find out is that a good education in one area may not be accredited, and may be worth every aspect of what an accredited education might be somewhere else. So when we redo our policies and post them all to the website, what people will see is that there's not actually a requirement for a university, that the educational requirements for university to be one that's accredited. Yeah. So initially we were putting a requirement for accreditation, and now we're changing that, right? Because it's completely different from one country to another based on the progress. Exactly. Yeah. Yes. اوكي. هو دكتور مايك بيحاول يقول ان احنا في اول مع يعني اتعملت الاي بي اي او، كانت المتطلبات ان احنا لازم البروجرامز الاشخاص بتحاول انها تقدم تكون جايه من جامعات معتمده، اوكي؟ ولكن هم ابتدوا يحاولوا يفكروا بطريقه مختلفه شويه في دول كتيره قوي، لان لقوا كمان ان في دول كتيره هو اصلا ما عندهاش اي بي اي بروجرامز، اوكي؟ ولقوا كمان ان ممكن يكون في بروجرامز كويسه جدا ولكن غير معتمده. فهم بيحاولوا ان هم دلوقتي يعني بنفكر وبنحاول نغير شويه في الريكويرمنتس، بحيث ان مش بالضروري البروجرامز دي تكون accredited او تكون معتمد، المهم ان هو يكون بروجرام يعني هيتوافق مع المتطلبات بتاعه الاي بي اي هتحطها في المستقبل. يس. اوكي. السؤال اللي بعد كده، انا زي ما اتفقت معاكم يا جماعه، انا هقرا الاسئله اللي في الاول وبعد كده هبص على الشاتس، انا مش هبص على الشاتس دلوقتي
اوكي الا بس لو في اي مشكله في الصوت او حاجه let me know. اوكي السؤال الثاني the next question course sequence who determines what to be accepted. اوكي السؤال بيقول هو الكورسز اللي احنا المفروض ناخدها يعني الترتيب بتاع الكورسز مين اللي بيقرر based على ايه انها تكون مقبوله عند الاي بي اي او. So when we formed IBAO, we created the Professional Advisory Board. Again, 46 different people, 26 different countries. That advisory board was broken up into committees, and the committees made decisions about the educational requirements. So for this question, a committee of international behavior analysts decided what was going to be required and what was not going to be required. One of the initial activities that we did was list out all of the possible job descriptions, topics, skills, and then everybody rated those. And the most highly rated ones became the skill list. So if a course provides something from that list, then that would be accepted. So الدكتور مايك بيقول ان احنا في زي ما احنا اتفقنا احنا عندنا دلوقتي 46 بورد ممبر من 26 دوله وفي البروفيشنال ادفايزري بورد. البروفيشنال ادفايزري بورد يعني اللي هي المجموعه الاستشاريه المحترفه، ده الترجمه الحرفيه بتاعتها. وان البورد اتقسمت الى لجان. اوكي كل لجنه مثلا في لجنه مسؤوله عن الموضوع بتاع السوبرفيجن الاشراف، في لجنه ثانيه مثلا مسؤوله عن موضوع الاكزام، في لجنه ثانيه زي مثلا مسؤوله عن الكونتنت بتاعت الكورس. وحاطين سكيلز مهارات معينه لكل كوميتي من الكوميتي دي او اللجان دي بحيث ان هي تبقى مسؤوله عن الحاجات اللي هي هيقدروا يحطوها في الكورسز دي. السؤال اللي بعد كده organization does not mean board. They are organization and not a board. اوكي فده سؤال، هو السؤال بيقول كلمه منظمه مختلفه عن كلمه بورد. هو طبعا الترجمه الحرفيه بتاعت كلمه بورد يعني مجموعه. فالسؤال بيسال يعني السؤال بيقول هو ايه الفرق بين البورد والاورجنايزيشن يعني simply what's the difference between a board and organization. In some contexts sorry and if we are a board okay if the IBA is a board يعني السؤال بيقول كمان هل احنا board or just an organization. Yeah. Well, it's not necessarily one or the other. All boards, well, all organizations are companies. Some companies call themselves a board. It gets a little confusing because of the wording, but our organization is a company. Within our organization, we have two different boards. We have a board of directors, which is basically the owners of the company that make financial decisions. And then we have the professional advisory board, which makes the clinical and educational experiential exam related decisions, the decisions related to the certification. So our organization is comprised of two different boards. Both boards within our organization have different functions. So for instance, if you look at the behavior analyst certification board, how they're using the word board is the same way that we're using organization. In that sense, there is no difference. But in a technical sense, our organization has two different boards. Yeah, هو there's a different يعني هو دكتور مايك بيقول ان في فرق ما بين كلمه بورد واورجنايزيشن. هو الكلام شويه الترجمه طبعا شويه بتبقى صعبه زي organization مؤسسه منظمه، بورد يعني مجموعه. هو anyway هي الفكره كلها في الاي بي اي او في انه اثنين من البورد، في حاجه اسمها organizational board اوكي وفي حاجه اسمها بروفيشنال ادفايزري بورد. الاورجنايزيشنال بورد دول اللي هم الفاوندر اللي هم اللي بياخدوا القرارات اللي ليها علاقه بالامور الماليه اوكي. ولكن البروفيشنال ادفايزري بورد دول المجموعه اللي هي بتقرر الحاجات اللي ليها علاقه بالامتحان، ايه الكونتنت اللي هتبقى موجوده في الكورس ورك، الحاجات اللي هي ليها علاقه بالسوبرفيجن. فلو انت بتتكلم على كلمه بورد يعني هي في اثنين بورد جوه الاي بي اي او اوكي. The next question, it is just an organization established as a profit business.
So is this organization accredited by ABAI or other universities? السؤال بيقول هل الاورجنايزيشن دي او المنظمه دي اتس بروفيت بزنس، يعني يعني قابله للربح او عمل قابل للربح، ولا مجرد organization او هتبقى معتمده من ال ABAI اللي هي Association of Behavior Analysis International. Yes. So that's really three different questions. So let me answer the first question first, and then I'll answer the other two. For me also, it's easy for me to translate. Yeah, let's break it down. Okay, so yeah, let's break it down. Yeah. If you start a company in the United States, you have to choose a tax structure, right? Any money that comes into a company or to a person, some of that money has to go to the government in taxes. So it's important to know that part first. Yeah, Dr. Mark, by the way, this is not only in the US, I think even in any country, يعني anyone like establish a business has to like pay taxes. دكتور مارك بيقول احنا محتاجين بس نعرف حاجه ونفهم حاجه واحنا بنتكلم على كلمه حاجه قابله للربح او حاجه غير قابله للربح. اي حد في امريكا بيبتدي يعمل بزنس، البزنس ده قابل للربح، لازم يكون في حاجه بنتكلم على ستراكشر بتاعه الضرايب او التركيبه بتاعه الضرايب، يبقى الموضوع ده ليه علاقه بالضرايب. طالما بزنس قابل للربح يبقى في جزء من البزنس ده او من الربح ده هيروح يدفع ضرايب. فدي حاجه بس احنا محتاجين نعرفها ونتكلم فيها يعني تعرفوها قبل ما نبتدي نتكلم على موضوع profit business or non-profit business. Yes. So if you start a business, you want to make sure that your business is successful. You want to make sure that at some point the people who are responsible for maintaining the business are able to do so. My experience is with for-profit companies. Okay, that doesn't mean we started the company, you know, to get rich or something. We started the company. We started our consultation company to help kids in public schools. We started our publication company to help provide assessments for teachers and parents. We started our online company to provide an easier way for teachers and parents to get those same kind of assessments. In 2005, 2009, 2012, and 2016, we started companies that have the same tax structure. So I'm familiar with it. I know the documentation. I know the requirements. I know how to run it in a way that'll be successful so that we can meet the goals of the company for years and years to come. I will translate as much as I can. if you need to, if I can say it again, if you need to. It's okay. هو دكتور مايك بيقول ان ال IBAO هي مؤسسه قابله للربح، وبيقول ان هو اوريدي انشا مؤسسات واورجانيزيشنز قبل كده ليها علاقه ب كونسلتيشن، حاجات استشاريه. طبعا احنا بنتكلم على الاي بي ان جنرال، اي حاجه بنتكلم عليها دلوقتي ليها علاقه بالاي بي. بيتكلم على ان هو انشا مؤسسات قبل كده كونسلتيشن للاهالي، حاجات ان هم يقدروا يعلموا بيها ويدوا خدمات للناس اللي عندهم الاطفال يعني اللي عندهم اوتيزم. فهو هيز اوريدي يعني اكسبيرينس وهاز اكسبيرينس في موضوع البروفيتبل اورجانيزيشن. ف yeah, I translated until we said, like you said, that you have experience with the profitable organizations and you already established like different companies, like consultation companies. And yeah, I translated this part. Right. So the other way to do things, and what people are confused about is some people hear not profit and they think that means they're giving all the money to charity, right? I mean, any business works at a very high level. It works the same way. You have money coming in from something and you have money going out for other things, right? So you have revenue, that's what comes in, and you have expenses that go out. The major expenses in companies are salaries, healthcare, things that allow the employees to take care of their families, right? Everybody that works for a company gets paid for doing so unless they're a volunteer. So expenses are, you know, if it's building rent, lights, those kind of things. So the difference between a for-profit company and a not-for-profit company means after the revenue comes in and you pay out your expenses, what's left is considered profit. In a for-profit company, that profit goes to the board of directors. In a not-for-profit company, the money has to be reinvested somehow.
the number one way that it's reinvested is it goes into larger expenses relating to salaries, benefits, and new investments. It's a So cycle. it goes to the same places and it helps with the same thing. So once you realize that, and it's just, you understand that it is a tax structure. There's tax advantages and there's tax disadvantages for either one, but one doesn't mean you're working for free and the other means, you know, you're getting rich at the expense of everybody else. So it's two different tax structures to accomplish the same goals, which are having a successful company meet the goals that that organization has set out. Yeah, I know, and I think also that like non-profitable organizations, like they pay less taxes, even sometimes they don't pay at all, right? That's true. But there's also 10 times the amount of documentation, paperwork, and government requirements that go into doing it, which is one of the reasons why 95% of companies that start as nonprofits fail within the first couple years. Yeah, okay. طيب اوكي خليني اشرح لكم بقى بطريقه بسيطه كده هو ايه اللي اتقال. هو دكتور مايك بيحاول يقول لكم ان هو الفرق ما بين كلمه profitable organization او non profit او حاجه قابله للربح او حاجه غير قابله للربح. هو المؤسسه اللي غير قابله للربح دي هي مش معناها ان هي الحاجات اللي بتدخل لها او الانكم اللي بيدخل او البروفيت اللي بيدخل في الاخر، ده مش معناه انها بتروح تاخده وتروح توزع على الناس الغلابه ولا تروح تتبرع بيه للملاجئ ولا تروح تتبرع بيه في حته. الموضوع ما بيمشيش بالطريقه دي. هي الفكره كلها ان انت عندك اكسبنسز، حاجات بتدفعها، اوكي، وبعد ما بتدفع المرتبات بتاعت الموظفين اللي عندك، وبعد ما بتدفع كل الحاجات اللي انت محتاج تدفعها بقى، محتاج تدفع حاجات للتامين بتاعك، محتاج تدفع حاجات تشتري حاجات ليها علاقه بالريسورسز بتاعتك اللي محتاجه، انت في الاخر خالص بيجي لك انكم. طيب الانكم اللي بيجي لك ده او الدخل اللي بيجي لك ده اللي بيجي للاورجنايزيشن ده، لو انت بروفيتبل اورجنايزيشن، لو انت حاجه مؤسسه قابله للربح، بيروح لمرتبات بتاعت مين؟ البورد اوف دايركتورز، خلاص، او بتزود سالاريز او مرتبات بتاعت الناس اللي عندك. البروفيت اللي بيجي لك بقى على الناحيه الثانيه في المؤسسات الغير قابله للربح، المفروض يحصل فيه، المفروض ان هو يعني بيتلف كده وبيدور بحيث ان هو في الاخر خالص يتعمل بيه حاجه علشان تكبر برضو المكان اللي انت فيه، وفي الاخر الحاجه دي ممكن تبقى ان انت برضو هتزود، ممكن تزود مرتبات الناس وتدي هنا وتدفع هنا، ففي الاخر it's some sort of a cycle. يعني الموضوع بيبقى في الاخر مش معنى ان هي it's a profitable organization، اوكي، طالما بتؤدي الحاجات اللي هي المفروض تعملها، الخدمات للاولاد بتعمل كذا وبتعمل كذا، وكل الخدمات بتاعت الاوتيزم، المرتبات، this is not اللي انا عايزه اقوله ان ده هيهم الناس في ايه بقى، ان دي مؤسسه قابله للربح او غير قابله للربح طالما هي بتعمل الحاجه اللي مطلوبه منها او الخدمات اللي مطلوبه منها. بس. Yes, yeah. Okay. I think I explained this part. يعني hopefully it's good. Yeah, it's but you know, if you look at and one thing about nonprofit companies, at least in the United States, is that everything is publicly available, right? You can look on the BACB website. That's a nonprofit agency, and you can see that they had 2 years ago had a $7 million operating budget. You can see the salaries of their board of directors, right? So the board, the chair board, makes $400,000 a year. Now, keep in mind, that's a nonprofit, right? $400,000 a year, it's a nonprofit. Compared to what most people make, compared to what most behavior analysts make, $400,000 a year is a lot of money. It's hard to argue that people aren't profiting while working at nonprofits. It really is a tax structure that once you understand the difference, some of the mystery is taken out. معلش يا جماعه، انا عارفه ان انتوا بتسالوا على حاجات دلوقتي، الكورس بالعربي مش بالعربي والكلام ده، هنتطرق للموضوع ده بعد كده، بس معلش احنا مهم قوي في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي، علشان مهم قوي ان احنا نوضح الهدف بتاع الاورجنايزيشن وهي المفروض بتعمل ايه وموجوده ليه والحاجات دي. فالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها والامور اذا كانت حاجه قابله للربح او غير قابله للربح او حاجات اكريديتيشن او كذا، مهمه قوي قوي ان انتوا تعرفوها، لان دي بدايه معرفتكم بالاورجنايزيشن. اي حاجه ثانيه بعد كده سهله وهتبقى موجوده على الويب سايت. هو دكتور مايك بيقول ايه، ان هو البيهيفير اناليست سيرتيفيكيشن بورد هي اتس نون بروفيتبل اورجانيزيشن، يعني هي مؤسسه غير قابله للربح. الميزانيه بتاعتها $7 مليون، اوكي. الدايركتور بتاعها المرتب بتاعه ممكن يوصل ل $400,000 في السنه،
اوكي which is مبلغ كبير جدا بالنسبه لو انت جيت قارنت BCBA بياخد كام في امريكا، فاتس فيري فيري اكسبنسيف. فاللي هو برضو عايز يقوله ان مش معنى ان حاجه نون بروفيتبل اورجانيزيشن معناها ان هي بتاخد الفلوس اللي بتجيلها وتتبرع بيه للناس اللي محتاجاها. ف يعني هو في الاخر يعني بيحاول نتكلم ونقول يعني بلاش ننخدع بالمسميات. البيزنس اتس حاجه لازم يبقى في حاجات معينه تتعمل عشان يطلع بالشكل ده، اوكي، او الخدمات تطلع بالشكل ده او السيرتيفيكيشن تطلع بالشكل ده. اوكي. Yes, do you want me to continue or do you want me to look at the chats? I'm okay. I can continue and then we look at the chat at the end. Yeah, totally up to you. Whatever you feel like. Okay. I'd rather continue the questions because and then look at the chat because of your time. So I don't want to take so much from your time. Yeah, I have 45 minutes before I have to absolutely get off. But I have till right before, well, 45 minutes from now as kind of like a hard stop. Yeah, perfect. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Of course. Okay. The next question is saying, if a country does not have rules as many Arab countries don't, and don't have regulations related to services, related to ABA, how is IBAO different from the BACB liability-wise? These are also multiple questions. طب let's take the first one. هو السؤال هنا بيقول لو في دولة ما عندهاش القوانين، خصوصا الدول العربية يعني ما عندهاش القوانين بتاعة الممارسة الصح وما عندهاش القوانين ان احنا نطبقها في موضوع الاي بي اي وازاي نشتغل مع الاولاد و ازاي دي حاجة ممكن ان احنا يعني هل الاي بي اي هيبقى ليها دور في حاجة زي كده ولا لا؟ Okay. So yeah, the question related to the rules in the Arab countries and how can the IBAO can have any influence on that or not? Yes, this is one of the best questions that can be asked, and there's two or three different very, very important things to consider. One is that even in the U.S., well, let me back up. The BACB has been an organization for 22 years. Okay, 22 years. They started in 1998. Yeah. Oh, do you want me? Okay. No, So, I'm oh, okay. So from 1998 until 2001, there was no ethics guideline. There was no ethics code. There was nothing. So the first 4 years, there was no ethics involved. In 2001, they created ethical guidelines, right? These are aspirational guides that should guide the behavior of behavior analysts. From 2001 until 2015, so 14 years, there were no codes. There was no enforcement. Only in 2015, for the last 5 years, has there been an enforceable code. But enforceable does not mean law, right? The BCBA does not control law in the United States. It only controls the certification. If you screw up too badly, they can take your certification. That's the worst thing that can happen. You don't go to jail, right? They're not a police force. Yeah. علشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نرجع شوية لورا. طيب البي اي سي بي اتأسست سنة 1998 لغاية سنة 2001 يعني 4 سنين تقريبا ما كانش في أي حاجة بتتكلم على موضوع الإثكس أو الأخلاقيات عموما. أوكي؟ ما كانش في لغاية سنة 2015 ابتدوا يحطوا الكود اوف إثكس أو كلمة الكود أو الميثاق الأخلاقي. أوكي؟ فمعنى كده ان احنا بنتكلم على الاورجنايزيشن دي او البورد سيرتيفيكيشن اللي احنا بننتمي اليها دلوقتي انشئت سنه 98. 2001 ما كانش في اي كلام على موضوع الميثاق الاخلاقي لغايه 2015 ابتدينا نعمل الكود اوف اثكس. طيب وبرده هي الفكره في كده ايه؟ الفكره ان البورد نفسها البيهيفير اناليسيس سيرتيفيكيشن بورد دي هي مش هتمشي، هي ملهاش حكم او تاثير على القوانين في امريكا او على اللوز في امريكا، لا هي ملهاش علاقه بحاجه زي كده. ولكن هو ايه اللي بيحصل؟ هو اللي بيحصل ان مثلا في امريكا لو حد بيمارس هو بورد سيرتيفايد وبيمارس الاي بي اي بطريقه خطا وبيكسر القوانين بتاعه البورد اللي محطوطه، ممكن جدا يتشال السيرتيفيكيشن بتاعه. فالفكره كلها ان مش معنى ان انت سيرتيفايد ومعنى ان انت بتنتمي للاثيكال كود ده معناه ان انت في البلد بتاعتك دي اي حد بقى هيجي يقول لك لا ما ينفعش تعمل كده ولازم تعمل، لا انت يو هاف تو جو بالاثيكال كود اللي محطوط لك ولازم انت تلتزم بالميثاق الاخلاقي اللي محطوط لك.
please. So that's the first part to consider. The second part to consider is that in most places, not every place, because some places have better developed ABA infrastructures, but most places, like you mentioned in the question, they don't have rules set up for what it means to be a behavior analyst. So in a lot of places, anybody can call themselves a behavior analyst and do whatever they want. And it can have a very negative impact on community perception of our profession. So if you ask yourself, what does it mean to be a behavior analyst? In many places, nobody knows, right? There's not a level of standard that's out there. Part of what IBAO is trying to do is set practice and ethical standards so that everyone is aware of it. The more people are aware of accepted practice standards, the easier it is to identify people who are doing things that fall outside of that accepted area. The ethics help with that. If people in the community are aware of our ethics, they can then say, you're not doing it right, to somebody who is practicing poorly. Yeah, totally agree with that. Yes, it's like, you know, like it's like when we are in an organizations and like when people start to do the right things, when they see others doing the right things, it's, you know. الدكتور ماك بيقولوا ان في طبعا في حتت كتيره قوي موجوده، اوكي، في احنا مش عارفين محلل السلوك ده بيعمل ايه. في طبعا اماكن معينه ابتدت ان هي تقدر تحط معايير وتحط رولز وقوانين عشان يقدر محلل السلوك ده يقدر يشتغل بالطريقه المظبوطه، لكن في معظم الاماكن لا، مش موجود. فاللي احنا بنحاول نعمله في الاي بي اي او ان يكون في القوانين الاخلاقيه ويكون في الاديوكيشن المظبوط، بحيث ان الناس عشان تبقى بعد كده بيهيفير اناليست، يبقى كون ان هو انترناشونال بيهيفير اناليست او اي بي اي هو بيقدر ان هو بيتبع القوانين الاخلاقيه والبراكتس بتاعه بيكون بطريقه مظبوطه، فبالتالي بيفرض نفسه على المجتمع. فبالتالي اي حد تاني بيمارس بطريقه خاطئه او بطريقه مش مظبوطه بيبان. اوكي، هي دي الفكره كلها، ان انت ازاي بتصرفاتك المهنيه المظبوطه ان انت بتفرض نفسك على المجتمع وبتظهر وهوبفلي ان المجتمع اللي حواليك والكوميونتي، حتى لو كان كوميونتي صغير حواليك، يبقى زيك كده بعد كده. فالموضوع مش ان حد واحد يعني من البوليس ماشي وراك عمال يقول لك لا اعمل وما تعملش. الموضوع مش كده خالص. الموضوع يعني محتاج اتس اويرنس اكتر، محتاج ازاي ان احنا نفهم يعني ايه الميثاق الاخلاقي، ونفهم يعني ايه ان احنا نتعامل ونمارس الاي بي اي بطريقه مظبوطه، سواء كان من الناحيه المهنيه او من الناحيه الاخلاقيه. Yes, please. I think there is another part in the question. Yeah. Well, there's a little bit more to that answer, because the reason that the BACB's ethical guidelines changed to an ethical code was because of state mandates for insurance purposes, right? State mandates for insurance purposes are 10, 20 years in the future for a lot of countries. It's not a consideration, right? If you think about ABA starting in 1998 as a certified profession, and now we're in 2020, if you're in a state like ours, if you're going to bill insurance for your services, you have to have the certification, right? We're talking about way earlier in the system, right? We're talking about basic community protections, basic recognitions, and establishing field standards. Maybe if the Egyptian government or other governments say, we want to pay for your services, at that point, maybe we need something that has a stricter enforcement, maybe. But ethics are not black and white. Ethics are guidelines. They're things that you should do. But there's also situations that come up that prevent you from doing them. So our ethics guidelines that we've created allow for a problem-solving model. So if you can't do it, there's a process that you can go through so that you can get as close to doing it as possible, right? The BACB has a black and white code. And if you go into the black and white code, there are places where it's in conflict, right? It's actually impossible
to follow all of the code at the same time because there's things that conflict. Ethical guidelines allow you to take into consideration religious, cultural, regional, national differences in how people are and apply the guidelines in the most respectful way, the most helpful way in those areas. So we're going to establish that. And then as a second phase or a third phase, if it becomes a requirement, set up more regulations, but it's not part of our first step, and it's not really not relevant for most areas currently. Yeah, that makes sense. I have a question before I translate that. Are you saying that in the USA, if like a board certified behavior analyst and they got insurance, okay, or like the insurance pay for their company or whatever, and they break one of the code of ethics that is created by the BACB, they might not provide them with insurance? That it depends on the severity of the infraction, right? If you have a BCBA, you can get paid through insurance companies. Yeah. If you don't have a BCBA, you can't. So the insurance company doesn't take your BCBA away. The BACB, if you violate a major, code, or if you do it repeatedly, they can take your BCBA away. And if they do, then you can't bill insurance companies. Yeah, okay. So this is why it's the trickiest part about the code, not the ethical guidelines, right? Correct. So the ethical guidelines, we can follow the ethical guidelines, but when it comes to code, it means that if I break this code, I might be like violated or something. But if it's I break any of the ethical guidelines, I might not be like have any like violation or something from the. Well, not necessarily. Yeah, It just means like we're going to have something in place, right? We have the basic framework where you can complain about someone's behavior, and as an organization, we can take away a certification, right? If there's a major violation or if there's a really egregious episode that's happened, right? Someone got hurt, they weren't practicing the right way, whatever happened, we can take someone's certification. We have that ability. But the reason that there's a code instead of guidelines in the US is not because it promotes better practice. It's because of US-based insurance companies requiring that for payment. Yeah. هو دكتور مايك بيتكلم على ان في البيهيفير اناليست سيرتيفيكيشن بورد بدايه كانت حاطه الاثيكال جايد لاينز زي ما قلنا. لا في 2015 ابتدوا يحطوا الكود اوف اثكس. اوكي قبل 2015 كان في حاجه اسمها ethical guidelines. جايد لاينز يعني ان انت عندك شويه ايه يعني رولز كده بتمشي عليها، لكن الكودز موضوع مختلف. فهو بيقول لنا ان البيهيفير اناليست سيرتيفيكيشن بورد حطت الكودز دي او الاكواد دي لان هي ليها علاقه بحاجات ليها بالتامين عندهم في امريكا. فهو يعني الفكره برضو هنرجع لحته ان ايه كلمه الكودز دي يعني فيها يعني بلاك اند وايت. اوكي، والمفروض ان احنا لما الكالتشر بتختلف من مكان لمكان، من بلد لبلد، والحاجات بتاعتنا ممكن تختلف من يعني الحاجه اللي تنفع في اليو اس اي ممكن ما تنفعش عندنا في مصر، او الحاجه اللي تنفع عندنا في مصر ممكن ما تنفعش في مجتمع زي المجتمع السعودي مثلا، او مجتمع اخر، مجتمع لبناني او مجتمع اوروبي. فهي الفكره كلها ان انت لما يبقى عندك ethical guidelines فانت بتحاول ازاي ان انت تعدلها، اوكي، او تمشي فيها في نطاق البلد بتاعتك. اوكي، ولكن لما تبقى كودز هيبقى صعب قوي ان انت تعدل فيها، لان انت you have to follow الكودز دي. لو if you don't follow the codes ممكن يحصل لك اي violation، يتاخد منك certification. فهي الحته اللي الدكتور مايك بيتكلم فيها في حته الفرق ما بين الكود والاثيكال جايد لاينز. الكود ما فيهاش بلاك اند وايت، يا ابيض يا اسود، لكن الاثيكال جايد لاينز فيها حته مرونه شويه عشان الكالتشر والايه والثقافه بتاعتنا. Yes. Okay. Yeah. So at some point in the future, in some places, we may need more regulation, maybe, but that would be down the road after we can help build up ABA in different places, help create better standards, better awareness, etc. بيقول كمان برضو ان ممكن يكون احنا يعني نحتاج حاجه اكتر من الاثيكال جايد لاينز في المستقبل. ممكن يكون على حسب المكان وعلى حسب النيدز والاحتياج بتاع حاجه زي كده، لكن في الوقت الحالي هو يعني
اعتقد بنكتفي بالethical guidelines، لكن لسه في المستقبل ممكن يبقى في تعديلات اكتر من كده او غير كده. طيب the next question is we covered this one or it's similar to something. How is IBAO different from the BACB liability wise? I think we discovered this already regarding to the ethical codes. And yeah, liability is I wasn't sure how to interpret that because there is no sense of liability with respect to the law. The only danger is if you do something really dumb is that you can lose your certification. It has no legal implications. It may affect your ability in the United States to bill insurance companies. Other than that, there's no liability personally. هي الفكره كلها برضو ان يعني لو انت بورد سيرتيفايد في امريكا وانت حصل اي نوع من اي فايليشن او عملت خطا او وات ايفر، على حسب طبعا درجه الخطا بتاعتك، انت ممكن بيتشال السيرتيفيكيشن بتاعتك او الاعتماد بتاعك، وبعد كده خلاص انت ما بتقدرش ان انت تطالب شركات التامين بالخدمات اللي انت بتقدمها. The next question is what's the difference between the BACB and the IBAO? Well, you know, it didn't show in what terms, but maybe this is a very general question. الفرق ما بين ال BACB وال IBAO. Yeah, I mean, in the most important ways, IBAO was created specifically for the national community. It's not a US certification that we're trying to apply blanketly around the world. The education requirements, training requirements, exam items, ethic guidelines, everything was started from scratch with a non-North American focus. Now, I'm in the United States, but I'm not the one who's creating this, right? I'm helping organize things, but the specific committees made up of people from all around the world are the ones creating it. So the certifications themselves are probably very, very similar in terms of what they mean to the community and everything else. But the specific differences are, one is based for North America. Obviously, they made that clear in December. And the other one is specifically not. الفرق الاساسي طبعا ما بينهم ان البيهيفير اناليست سيرتيفيكيشن بورد انشئت من ناس في امريكا. Most of the board members American, right? In the BACB, maybe all of them. As far as I know, all of them. معظم الناس البورد ممبرز اللي موجودين في البي اي سي بي كلهم امريكان. طبعا بالنسبه للاي بي اي او الموضوع مش كده خالص، زي ما قلنا ان الاي بي اي او دي فيها 46 عضو من 26 دوله، فانت بتتكلم على 26 دوله، يعني 26 كالتشرز مختلفه، ثقافات مختلفه، لغات مختلفه، مشاكل مختلفه في الدول عندهم. فالريكوايرمنتس اللي اتحطت اوكي والمتطلبات اللي اتحطت علشان البروجرامز والاثكس كود اللي بيتحط والسوبرفيجن ريكويرمنتس، كل الحاجات دي اتحطت بيزد على المشاكل اللي موجوده في الدول دي، مش بيزد على المشاكل الموجوده في امريكا. فده حاجه اساسيه بتفرق ما بين الاثنين. الحاجه برضو الثانيه اللي انا كنت عايزه اقولها بالنسبه للاي بي او، وده طبعا دي حاجه انا بشوفها بنفسي، ان مش دكتور مايك هو اللي بيحط القرارات بتاعه الاكزام كونتنت او الامتحان المفروض يبقى فيه ايه، ولا الكورسات المفروض يكون فيها ايه. لا، احنا بنتقابل في ميتينجز تقريبا كل اسبوعين، بنتقابل وبنعمل فوتنج وبنتناقش، وبيبقى فيه يعني ايميلات رايحه جايه طول الوقت، عشان في الاخر بنطلع بقرارات ليها علاقه زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، الكورس كونتنت، الاكزام اللي هيبقى اونلاين ولا هيبقى فين، بالعربي ومش بالعربي، كام سؤال، كل الحاجات دي. ف I'm just telling them about the meetings that we are always doing like every bi-weekly, and we do voting, and we like can multiple emails and to discuss things, and we change things based on what's there in the culture, based on the problems in each country. So people are like they need to be aware about the things that we are doing in the IBAO. Yeah, it's important. I mean, that's the, besides that being the main difference, that it's really something that makes this organization very, very special, is that all of the problems that were created because of the current system we know about, right? We're coming in after somebody who already did this, right? And we're recognizing where that system had some weaknesses, and we know that when we're moving forward. So we can not only recreate something that we think is different, we can incorporate those weaknesses into something better going forward.
الجزء اللي الدكتور مايك بيقول ان الحلو اللي في الموضوع يعني ان احنا عرفنا ايه المشاكل اللي كانت ممكن تكون موجوده من ناحيه البي اي سي بي، وابتدينا ان احنا لما عملنا الاورجنايزيشن دي ابتدينا ان احنا يعني نتغلب على المشاكل دي. طبعا بعد ما عرفنا ايه المشاكل اللي موجوده قبل كده، فلما تيجي تبقى انت اتعاملت مع حاجات وطلع لك باريرز ومعوقات علشان انت تقدر تجو فور ذا سيرتيفيكيشن، فبالتالي وجود الحاجه الجديده اللي انت بتعملها دي تبتدي تبص المشكله دي بتحاول تحلها. طب ليه دي كانت موجوده، ممكن دي لما تتشال ما تبقاش موجوده تحل او تسهل على الناس حاجات كتير. فهي دي الفكره في وجود الاي بي او بعد البي اي سي. What the next question is, what is the advantage of being an international behavior analyst and how do we become an international behavior analyst? السؤال بيقول ايه المميزات ان انت تكون محلل سلوك دولي، وازاي تكون محلل سلوك دولي؟ I mean, the most basic benefits are people will recognize you as someone who has education, experience, and knowledge to practice clinically appropriately, and someone who has agreed to abide by our ethical guidelines so that your behavior is ethical. It will also allow you to set yourself apart from someone who's not or who hasn't met those requirements. So the more people that are certified, the more the public comes to know that you're doing things correctly, these other people aren't. يبقى المميزات بتاعت ان انت تبقى محلل سلوك دولي، ان انت اول حاجه عارفين يا جماعه موضوع الاس دي، ان انت بتبقى it's like I'm trying to tell them that like being an international behavior analyst or it's something like an SD that I'm having this kind of education, this kind of experience, something like that. هو زي بالظبط كده اكنك عامل يعني لما تبقى international behavior analyst اكنك عامل اعلان ان انا فلان الفلاني انا درست الاي بي اي وانا اخذت السوبرفيجن المطلوب وانا نجحت في الامتحان بتاعي وانا I'm following my ethical guidelines وانا بمارس الاي بي اي او بدي خدمات تحليل السلوك بطريقه اخلاقيه ودرست وتعلمت. فالفكره كلها ان اهميتها ان انت هي دي الاهميه بتاعتها. ازاي بقى تبقى international behavior analyst? Did we cover this part? How do we become an IBA? No. So when we created the IBA, the first set of goals were to establish new ethical guidelines, create the new educational requirements and the educational objectives, create the supervision requirements and testing and the exam, all of those things right now. So all of the decisions related to those have been made, and now we're just putting all of that content into documentation that can be available on the website, can be downloaded, etc. So we're probably about a month away from publishing all of that information. But you need to have either a master's degree. Well, let me back up a little bit. The master's degree is helpful if a master's degree is in a related field. Okay, it's not all that helpful if it's in an unrelated field. So in our consultation company, we had someone who had a master's degree in physical education, right? She was a tennis pro. She took the BCBA sequence, so she got all of the content. So she was a master's BCBA, but she had only had the 5 classes in ABA. So when you look at the relevance of a master's degree, it's helpful if it's in a related field. It doesn't mean anything if it's not. What really matters is if you have the core educational sequence or core requirements that have, you know, core concepts, interventions, behavior assessment, ethics, etc. So the IBA requirements are, you've had the required educational objectives. You can have that with a master's degree, or you can have it without a master's degree. If you have it without a master's degree, during your supervision, you'll have to do some extra projects to demonstrate some competency. And if you have your master's degree, you don't have to do those. 1,000 hours of supervision, CEUs, and then behavioral competency test in addition to the exam. And then after you pass the exam and get your IBA, for the first year that you're certified,
you have to have a year of mentorship, not supervision, but mentorship, so you can stay connected to other people in the field. That was a lot at once. So Yeah, if you need me to like break it down, I can. I need my coffee right now. Sorry. So no, it's okay. Okay. بصوا يا جماعة مع بعض. Yeah, لا, I can remember. Okay, let me tell you. The first thing is الدكتور مايك بيحاول يقولوا أول حاجة احنا عندنا يعني مسارين علشان تقدر ان انت تبقى international behavior analyst. اوكي، في مسار الاولاني ان انت يبقى معاك ماجستير. اوكي، والمسار الثاني ان انت مش بالضروري يكون معاك ماجستير، بس طبعا لازم يكون معاك يعني احنا بنتكلم على international behavior analyst اللي هي الشهاده بتاعت IBA. فانت المسار الاولاني معاك ماجستير وده خلاص احنا عرفناه. المسار الثاني ان انت تكون معاك، مش ضروري يكون معاك ماجستير، ممكن يكون معاك باتشلر ديجري او حاجه، ولكن عشان تقدر تحصل بعد كده الاثنين طبعا لازم في حاجه، في كورس كونتنت لازم تاخدها ابروفد كورس من ابروفد كورس بروفايدر. اوكي، كورسز لازم تاخدها، لازم تعمل سوبرفيجن. اوكي، هتدخل امتحان وتنجح فيه. السوبرفيجن هيكون 1000 ساعه، هيبقى فيه سوبرفيجن عليهم برضو تقريبا 5%. فالفكره بس ان انت يعني ما تفتكرش ان انت عشان ما فيش ماجستير فانت هتدخل كده تاخد الشهاده على طول. اوكي، الحته دي من عندي طبعا، مش دكتور ولا ايه، بس I'm just trying to explain. فانت هتبقى international behavior analyst، بس لازم هتعمل 1 2 3 4. طيب الحاجه الثانيه بقى اللي الدكتور مايك بيقولها ايه، ان انت يعني هو شايف وجهه نظره ان الماجستير هو ليه عمل كده، او ليه احنا بنفكر كده. الماجستير ممكن يبقى مهم قوي لو كان في الاي بي اي او في ريليتد فيلد، او يعني لمجال مرتبط زي بقى مثلا السبيتش، السبيشال اديوكيشن، وات ايفر، خلاص. ولكن لو هو مش في مجال مرتبط باللي احنا بنتكلم فيه مش مفيد قوي، فعشان كده عملنا المسار الثاني. اوكي، وهو بيدى مثال ان في يعني زميله لي مع الماجستير بتاعها في الفيزيكال اديوكيشن، اللي هي يعني التربيه، الفيزيكال اديوكيشن، التربيه الرياضيه او الجسمانيه. اوكي، الكونتنت بتاعت الماسترز بتاعتها ملهاش اي علاقه بالاي بي اي، فهي ما بقتش انترناشونال بيهيفير اناليست او بورد سيرتيفايد الا لما اخذت الكونتنت والحاجات بتاعت الاي بي. فعشان كده هو شايف ان الماجستير يعني it's not that important لو ما كانش في related field. عشان كده قلنا عملنا المسار الثاني. I think I explained to them like the two routes that we yeah. Something else also he said that after certification بقى بعد ما تبقى international behavior analyst في حاجه اول سنتين انت هتعمل continuing education. Yeah, after the first within the first 2 years of certification we do 24 hours of continuing education, right? Yes. Or mentorship. 24 hours of continuing education and 1 year of mentorship, which Yes. means 2 hours a month. You have to connect with other people that have the same qualifications as you or a supervisor would. يس، في خلال السنتين دول اللي هو عشان تقدر تعمل ريسيرتيفيكيشن ثانيه لازم هتقابل يعني يعتبر نوع من انواع السوبرفيجن، ولكن بنسميه منتورشيب. اوكي، عشان نضمن ان انت بعد ما بقيت انترناشونال بيهيفير اناليست انت برضو ستيل بتلجا لحد فاهم وبتاخد الخبره بتاعته وبيساعدك في الحالات بتاعتك لمده سنتين، وممكن تقابله يعني لايك مرتين في الشهر. وفي كمان بنعمل حاجه اسمها behavior skills training. اوكي، دي برضو ازاي بتوري، يعني بتوري طبعا السوبرفايزر بتاعتك ازاي انت بتقدر تشتغل بايه، بالبيهيفير سكيلز تريننج او بال يعني التدريب. طبعا الترجمه بتاعتها يعني you know guys what is behavior skills training. ماشي، بس كده. I think yeah we covered this part. Okay. The next question. I'm an RBT and I want to complete the requirements to sit for the BCBA exam, but unfortunately I wouldn't be able to do it before 2022. So does the new board will provide us with the same benefits of obtaining any of the BACB certifications؟ السؤال بيقول ان هي فني سلوكي مسجل، وان هي ممكن ما تلحقش، يعني هي بتذاكر الامتحان بتاع البي سي بي بس ممكن ما تلحقش تخلص قبل 2020 the end of 2022. فهل ممكن الاي بي او يعني تساعدها في ان هي تقدر تاخد الكريدنشلينج ده؟ Yes. There's a little caveat, but the answer is yes. I mean, this is the exact reason we started the organization, to give people a certification option that means something where they're at, right? So even though right now
what everybody knows from their history is BCBA, BCBA, BCBA. After next year, you're not all that certification, that history, the meaning of it is going to go away. And what is going to replace it in many ways is the IBA. So if you get a BCBA before 2022 and you travel to the US, you can bill insurance companies, right? Right now, if you get an IBA, you can't bill insurance companies, but that's not the reason that our organization exists. So outside of the United States, the certifications have the same weight. Inside the United States, one lets you bill insurance companies, one won't. Now, in the future, I don't know if ours will or not, but that's not a primary goal. So yes, she should continue the education. Anything that she's doing in pursuit of the BCBA will be relevant for anything that we offer. الإجابة على السؤال إن هو تقدري طبعًا إنِّك تكمّلي، وهو ده كان الهدف من الIBAO إن بعد طبعًا لمّا الbehavior analyst certification board بعد 2022 طبعًا خلاص هو مش هيبقى في ناس عايزة يعني أكيد في الدول التانية ما حدش هيبقى عايز تبقى certified لأن هي أساسًا certification مش هتبقى available، فبالتالي مع الوقت القوة بتاعة يعني الboard في الدول العربية طبعًا إحنا هنفضل معانا الcertification بتاعتنا وكل حاجة، بس اللي باقصده إن أكيد الناس اللي هي it's not certified أصلًا ولا كانت BCBA ولا كانت IBAA هتبتدي إن هي تدوّر على الcertification والدراسة بطرق تانية مش تبع طبعًا الBACB أو الbehavior analyst certification. اوكي السؤال اللي بعد كده if I'm an RBT or BCABA or BCB am I eligible to be IBT or IBA or IBA? I think we covered this question also. Yeah, right now if you're an RBT you can automatically become an IBT. If you're a BCBA you can automatically become an IBA. That's during this initial startup period. If you're a BCABA you can become an IBA. You just have to demonstrate that you've had additional supervision, which means if you've been working as a BCABA for a year or more, then you're probably going to be able to get your IBA because you've been supervised over that year. And that difference in the additional supervision is the same as what an IBA supervision will require. I think also like initially, okay, like having like for the BCABA to be a BCBA, this 500 additional hours is good, but and just like my opinion, maybe in the future we can try also to think about something like a more advanced coursework. So they have like more education and ABA, not just on the level of the BCAB. But maybe this is in the future. They will need that in the future. Actually, that's what the ACC top-ups were, right? So if you look at, it changes a lot, but if the BCBA requires 5 classes, the BCABA required 4 classes, right? So there was a class missing. In the future, if they're going to demonstrate that they've had everything but a class, then they can get that class and then automatically get the IBA. They won't have to redo everything. They'll only have to make up the little part. That's the difference between where they're at and where we need them to be. Exactly, yes. الإجابة بتاعت السؤال إن لو أنت already BCBA أنت automatically هتبقى International Behavior Analyst، لو أنت RBT already أنت automatically هتبقى International Behavior Technician. طبعا ده ليه automatically لأن إحنا لسه في الوقت الحالي لسه we are بنبني ال requirements وبنبني البورد وبنبني الحاجات كتير قوي الإكزام كونتنت والحاجات دي، فأوريدي الناس اللي هي بورد سيرتيفايد وRBT دي already هم ذاكروا وعملوا اللي عليهم فهم automatically بيبقوا كده، ولكن طبعا بعد 2022 مش هيبقى في حد بورد سيرتيفايد فابتدي لازم يمشي بالريكويرمنتس والمتطلبات بتاعت الايه الاي بي اي او الانترناشونال بيفر او الاي بي تي انترناشونال بيفر تكنيشن. السؤال اللي بعد كده is this board for people who have only master's degree or bachelor degree? I think we covered this question, right? It could be either. As long as they have the educational requirements, it's either. Yeah. Exactly. Okay. Will the certification be internationally recognized? And if I am a BCBA now, how does that compare to the same degree offered by the ABAO? We covered this question also, and the weight also. But I think the first one, we can talk about it, or what? Will their certification be internationally recognized? We talked about this, I think. It depends on what you mean by recognized. Yeah. You know what I mean? In terms of public perception
in terms of community protection, I think all, the expectations for what a behavior analyst is and what we should be and how should we behave and what our profession brings should be the same everywhere, right? If you're practicing in Egypt and someone's practicing in Brazil and they have the same certification, everybody should know what that means. You have certain clinical experiences, you're going to do certain things and not do certain things, and you're going to follow an ethics guide. So it should be recognized, meaning our profession should mean the same thing everywhere. Now, if one country allows billing at public expense and another one doesn't, then in that respect, no, but we're not there yet. Yeah. هي الفكرة يا جماعة في الكلمة internationally recognized، يعني معروفة دوليا. الكلمة دي يعني هو بتعتمد على هو يعني ايه recognition او يعني ايه ان حاجة تبقى معروفة. هي الفكرة كلها ان انت لو انا دلوقتي مثلا board certified اوكي وعايشة في مصر، وفي حد تاني board certified مثلا وعايش في الامارات، المفروض ان احنا الاثنين نشتغل بالاي بي اي وبنفس يعني مش نشتغل بنفس الطريقه، بس ان احنا الاثنين درسنا نفس الدراسه، فنبتدي التطبيق بتاعنا يبقى طبعا اتس فيري سيميلر اوكي، طبعا مع الاختلاف بتاع الحالات اللي احنا بنشتغل عليها، ولازم ان احنا الاخلاقيات بتاعتنا في المهنه بتاعتنا تبقى زي بعض، لان احنا الاثنين دارسين نفس الدراسه وبي ار فولو ذا فولوينج جايد لاينز والكود اوف اثكس وكل حاجه. فالفكره مش عشان انا في مصر وحد تاني في امريكا ان ده هيبراكتس بطريقه وده هيبراكتس بطريقه وده هيمشي مع نفسه وده هيمشي، لا احنا الاثنين بننتمي لحاجه واحده، فالمفروض ان احنا الاثنين نمشي بنفس الطريقه دي. طيب الحاجه الثانيه اللي انا كنت عايزه اقولها برضو ان في حته الريكوجنيشن ان ممكن مثلا امتى الريكوجنيشن يختلف. لو سي مثلا ان انت بي سي بي اي في امريكا، فانت الانشورنس او شركات الانشورنس او التامين ممكن ان هي بتدفع لك بتدفع للبيرنتس الخدمات دي وكده، لكن في مكان تاني انت بي سي بي وما فيش الانشورنس ده، فعشان كده انت اتس نوت ريكوجنايزد في المكان ده، او الانشورنس مش recognizing السيرتيفيكيشن في المكان التاني، لان المكان التاني اصلا ما فيهوش اي تامين صحي ولا اي حاجه. فده الفرق ما بين الاثنين. You know, Dr. Mike, I think what also people is asking what about the word internationally recognized. I think people is asking, like, for example, I have this BCB and I travel to another country, okay, or international behavior analyst, and I travel to another country. People will go after me to hire me. Yeah. Or people will start posting ads, I want an IBA or I want a BCB. So maybe this is what they mean about international guys. So they are like for looking for job opportunities, open them job opportunities everywhere. So I think this can open up if we have more people, you know, if you have more people worldwide, maybe. Yeah, I mean, we have to start to get everybody certified so that people understand what that means, so that they can recognize appropriate practice, non-appropriate practice. And the BACB has a 20-year head start in public perception. People understand what that means because it's been around for a long time, and now they're going to be gone. So the more people that get additional certifications, the more that same perception of what it is, what it brings to the table, and what we do will become common everywhere. اكزاكتلي زي ما احنا يا جماعه دلوقتي بنشوف ايه مثلا سنتر في السعوديه عايز حد بي سي بي، سنتر مثلا في لبنان عايز حد بي سي بي، سنتر مثلا في عمان عايز حد ار بي تي. اوكي احنا بنشوف الحاجات دي. طب هي ليه الدول الثانيه دي عايزه الناس دول؟ لان خلاص البورد سيرتيفيكيشن دي بقت ريكوجنايزد، بقت معروفه، فبقى فاهمين ان لما حد هيعين حد ار بي تي او حد هيعين حد بي سي بي ان الشخص الفلاني ده خد الاديوكيشن المطلوب والاكسبيرينس المطلوب عشان يشتغل. عشان نوصل بقى للموضوع ده اوكي لازم طبعا عدد ناس كتيره تبقى international behavior analyst، وطبعا خصوصا كمان ان الاعداد هتبتدي تقل في الوطن العربي بتاعنا بعد 2022 الاعداد اللي هي بي سي بي، بس بعد كده ان شاء الله يبقى في international behavior analyst. So, Radu, I have like 5 minutes. Sure. Okay. So I think if we have only 5 minutes, let me take a look at the chats. I will stop here with the questions. So maybe I remember there was one question that I wanted to make sure people were aware of, that after everything that we do is created, it's first being created in English because that's the language that everybody understands on the board. But an immediate next step after that is translation of the website, the exam, the materials, and everything else. And obviously at the top of the list would be Arabic. So I know that someone asked that. I want to make sure everybody knows that without going into different languages, we can't accomplish our goal. So as soon as we get everything settled, the very next set of
of goals includes translation. Yeah. So also, Dr. Mike, I want to just highlight something to the people. I just want to make sure that you agree with me about that. So when we're talking about translation, okay, I will now talk only about the Arabic language because this is my the first language, and this is like most of the people with us here talking about the Arabic part. So we're talking about the possibility of translating the exam questions into Arabic, and things maybe later in the future on the website. But we are not talking about like a course that the IBAO is not responsible for providing coursework that is in Arabic or any other language. So this is something clear to the people, because some people think that, oh, the IBAO will develop courses that in Arabic language. This is something that has nothing to do with the IBAO. It's related to the people who is going to develop the courses in their own countries, right? That's exactly right. Maybe somebody on this Zoom will create course content in Arabic that lines up with our educational objectives. They can provide it so that a candidate gets it from them. They come to us for yeah. And the representative the two things are different. The training is different than the exam. Yes. Exactly. اوكي سو انا بس يعني بنحاول نقول لكم يا جماعه ان في حاجات كتير هتبقى موجوده بالعربي زي الامتحان، زي ممكن كمان مستقبلا الحاجات اللي انتوا تقروها على الموقع بتاع الاي بي اي ويكون مترجم للعربي. بس احنا الحاجه بس اللي انا عايزاكم تتاكدوا او تو ميك شور منها ان موضوع ان المحتوى نفسه يكون بالعربي ده ملوش علاقه بالاي بي اي او، ده ليه علاقه بالناس اللي هي هتعمل ديفلوبينج للكورسز نفسها. وممكن جدا الناس بعد كده تقدر تعمل ديفلوبينج للكورس نفسها تو ميكس العربي مع الانجليش وات ايفر، وبعد كده الكورسز دي تتبص عليها من الاي بي اي وبعدين تو جيت ابروفد. ممكن بقى الناس اللي بتتكلم عربي في الاي بي اي يبصوا على الكونتنت والحاجات دي and then they get approval منها ويقدروا الناس يقدروا ياخدوا. Okay. I just want to thank you so much for your time. This was very useful and it's really amazing, and I think also if it's possible after the record you can send the record and then I can publish to people. I would appreciate that. I will do that, and I'll send you some additional information so we don't take everybody's time. But I think one of the ways that we can get buy-in and make it the certification that people believe in the area is to make it affordable. So I'll send you some information that you can pass on to others, because I think if we can get national organizations, national societies in really inexpensively, it'll help promote all the things that we're trying to do. So cost is always one of the barriers, and that's definitely on the list of things we want to be able to address. دكتور مايك يعني عارف كويس قوي ان التكلفه دي بتكون عائق كبير قوي عند ناس كتير قوي، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها في الاي بي اي، علشان يعني الكورسز مش الكورسز اكتر، يعني اكزام والسيرت الابلكيشن والحاجات اللي ليها علاقه بالاي بي اي او ما تبقاش حاجه يعني بيردن او حاجه ثقيله على الناس في ماديا. There's a question. Inexpensive is relative, unfortunately. Yeah. Well, it is, but it's also relative to other things, right? If you look at the QBA, that costs $450. The BCBA is $375. So ours is going to be $199, but like I said, to get to generate interest, to make it affordable, we can do half of that. So that would be less than 25% of other certifications that people could possibly get. So it is relative, but it has to have contextual meaning, you know, compared to other options that are out there. So we understand that, and we're going to discount it to make it as affordable as possible while still keeping the lights on. Yes, and also like you said before, like the BACB, when it's established, like they always do updates, they always do things that are changing, stuff like that, and also based on the requirements. Also, like the IBAO is still in the beginning, so definitely there will be things like changing in the future based on the demands, based on what's happening in different cultures. So it's just the beginning, right? Just the beginning. It's really exciting, and you know, because you've been a part of it. But it's been a fantastic experience to really kind of try to start from scratch, reimagine all of these different areas, have the conversations and
discussions and debates and everything related to how do we make this right, and how do we make it so it's right where you are and right where other people are. I mean, it's been really, really incredible for me, and I know I've heard the same comments from other people on the board. So thank you so much. Thanks everyone for attending. Thank you. Thank you, Dr. Mark. If you have questions from people from this, just let me know. I'll be happy to answer them. Sure. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Have a great day. Thank you. Bye. Bye-bye.